শপিং মলে গিয়ে তোমরা কি নিজেদের জন্য লুজ ফিটেড শার্ট কিনছো? While traveling in public transport, তোমাদের পিছনের ব্যাগটা তোমরা সামনে করে নিচ্ছ in order to hide your belly fat. Or even when you wake up in the morning, you don't feel like working out, you feel lethargic. If you all are facing these problems, then trust me guys, this video is for you. What's up, you beautiful people out there? Hope you all are doing amazingly great. So this is your Bong Baker, and today we are going to compare the food habits of us Indians with the world's one of the most fit countries, Japan. So without wasting any more time guys, let's get started. So yes guys, যদি তোমরা নিজেদের ফুডি মনে করো, if you like to eat, তোমরা যদি খেতে ভালোবাসো or even খাওয়াতে ভালোবাসো, then this is the channel for you guys. Here we only talk food, and I would request you to subscribe to my channel, like the video, share it with your friends and family, and yes, of course, press the bell icon so that whenever I upload a video, you get notified. Japanese people have a carb heavy diet. এর মানে কি? Japanese people are rice খায়, আমাদের থেকে বেশি rice খায়, and the rice which they consume have a lot of starch. But কেন ওরা এত fit? The thing is that they have rice in proportionate quantities. কম খায় কিন্তু খায়। ওরা রাইসে কখনো spice but too much of salt কখনোই পছন্দ করে। But we Indians, we cannot live without spices, can we? I cannot recall a meal where I had a bland food just for an enjoyment. The next point is guys, Japanese people only stick to 3 wholesome meals a day. 3 wholesome meals খায় শুধু দিনে, আর কিছু নয়। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ and dinner. That's it. কোনো স্ন্যাক্স নেই, only tea time আছে, আর কিছু না। জাপানে বাচ্চাদের অনেক ছোটবেলা থেকে স্কুলে শেখানো হয় about the value of nutrition, about the food, about the ingredients that would add to the food value, about the importance of exercise. এসব শেখানো হয় বাচ্চাদের শেখানো হয় যে কি খাবার খেলে they will stay healthy and fit, because fitness is a big thing in Japan, unlike in our country. The next thing, জাপানে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বেশি ভেন্ডিং মেশিন আছে, তার সত্ত্বেও they are so fit. Why? Because there are only healthy foods in the vending machine. Japanese people do not opt for sodas. They like to have milk with their meals. Now this is a habit. This does not come overnight. So this is the habit which has been inculcated in each and every Japanese kid, which results in a fit and healthy Japan. Next হচ্ছে হলো the portion size of food. Now Japanese people, they don't like to have food in big and bulky dinowares. যেখানে we Indians have food in big platters, in big plates, but ওরা সব সময় খাবার খায় in small plates. কেন small plate এ খায়? যখনই small plate হবে, the quantity of the food would be কম. I hope you get it. The size of the plate is directly proportional to the size of the meal, right? মানে তোমাকে একটা ছোট প্লেটে তো এত 4টে প্লেটের খাবার দিতে পারবে না. So that is the basic thing which they follow. They have food in small plates. Unlike us, যেখানে we search for 250 গ্রামের mutton in Dada Bodi's biryani, they look for small plates and have small meals. The next is the consumption of tea in Japan. ওদের একটা খুব বিশাল বড় কালচার আছে to have tea. Now ভিডিওটা এক্ষুনি পজ করো guys, এক্ষুনি পজ করো and আমাকে বলো what kind of tea do you like. Pause the video right now, go to the comment section and comment the type of tea which you like to have. Now that you have commented on it, let me tell you guys, Japanese have only green tea. Now আমি কিন্তু green tea antioxidant, its health benefits ওগুলোর ব্যাপারে যাচ্ছি না, but I'm going in the science behind having the green tea. ওরা green tea খায় without milk, without sugar. What is there left in it? Only tea and water. তো এটা কি করে? It helps them keep hydrated throughout the day. এতে কি হয়? যখনই তোমরা জল বেশি খাবে, তোমাদের খিদে কমে যাবে. Whenever you are feeling hungry, জল খেয়ে নাও, you would not feel hungry anymore. So that is the reason behind the skipping of meals. That is the reason why they have only 3 meals a day, and of course 1 good tea time. Now ওদের tea time মানে এটা নয় যে ওরা tea time এর সাথে green tea খেতে 4টে সিঙ্গারা, একটু চানাচুর, or even মাঝে ফুচকা খেয়ে নেবে, না. They only have green tea, and that is like a culture to them. দুধ চা নয় গাইস, মিষ্টি দেওয়া দুধ চা তো আরোই নয়. The next point is one of my favorite points guys, that is
Japanese people of course use chopsticks. তা আমরা কি ইউজ করবো চপস্টিক্স? অফকোর্স না। সো দ্য মেন রিজন কেন জাপানিজ পিপল চপস্টিক ইউজ করে সেটা হলো নাম্বার 1, ওরা আস্তে আস্তে খাবার খায়। চপস্টিকে এতটা খাবার ওঠে না অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম, তাই জন্য ওদের একটুখানি খাবার অনেক সময়ের জন্য চিউ করতে হয়, অ্যান্ড দিস হেল্পস ইন ডাইজেশন। যত আস্তে আস্তে খাবে আর যত চিবিয়ে খাবে তত তোমার ভালো ডাইজেশন হবে। দ্য সেকেন্ড ইউজ অফ চপস্টিক ইজ দ্যাট ইউ ইট স্লোলি। চপস্টিক দিয়ে কি তুমি তাড়াতাড়ি খেতে পারবে? না, কখনোই না। তোমাকে আস্তে আস্তে খেতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট স্লো ফর্ম অফ ইটিং মেক্স ইউ ফিল ফুল ভেরি আর্লি। তোমার মনে হবে তুমি ট্রাই করে দাও। আই হ্যাভ ট্রাইড ইট, আই হ্যাভ ফেল্ট ইট। তোমরা যদি কোনো খাবার আস্তে আস্তে খাও, অ্যাট আ সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম তোমাদের মনে হবে তোমাদের পেট ভরে গেছে, ইউ ক্যান নট ইট এনিমোর। ইন দ্য সেম ওয়ে তোমরা যদি কোনো খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, দ্যাট would and that might cause indigestion because তুমি খাবারটা ভালো করে chew করছো না, and secondly you will overeat eventually. And the next point we are going to talk about money, guys. We are going to talk about the power of a rupee and the power of yen. Why? Because in a survey it has been seen that Japanese people onek kom kharcha kore in comparison with the Indian people. An average Indian person spends around 29% of its income on food, whereas a Japanese person spends only 13 to 13.5% on food. Tale bujhte parcho আমরা বাঙালি, we Indians are so like we cannot live without food. We are real foodie, guys, because we love our food and we can't stay without food. The thing is that we live to eat rather than eat to live. Japan, they have a rule of having milk with their food. Like they do not offer any carbonated drinks or a cold drink বা unhealthy যে কোনো drink খায় না. They only look for milk or energy drinks that would provide them some value apart from carbonated drinks which would in turn give them obesity. Japan world best কোয়ালিটি অফ বিফ পাওয়া যায়, যেটার নাম হচ্ছে ওয়াগু বিফ, ওয়াগু ক্যাটল। আমি জানি দিস হ্যাজ নো রিলেশন, দিস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দি ইন্ডিয়ান্স। আই নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইন দ্য কন্ট্রোভার্সিজ, বাট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু টেল ইউ অল, আমি শুধু তোমাদের বলতে চেয়েছিলাম যে ইন স্পাইট অফ প্রডিউসিং সাচ গুড কোয়ালিটি বিফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, they export 80% of their beef to countries like US and UK, and they consume only 20% of it. So you can understand how health conscious the Japanese people are. And trust me, guys, this is the best quality beef that is available in the whole world. There's a perfect amount of marbling of fat and flesh. You cannot find any better quality of beef other than Wagyu. Trust me, guys, but still they export 80% of it. So guys, এইগুলো ছিল some of the food habits যেগুলো Japanese people follow করেছে. They have inculcated it even in their kids to make Japan one of the most fit countries in the world. So being an Indian, guys, nothing is ever late. We can inculcate these habits or even some more healthy habits in our next generation, because kids are like sponge and in their nascent stage they would grasp any knowledge that is available to them. So let's hope for a better India, a fit India, which in turn will be a hit India. Cheers, guys, have a great day ahead.